Okay, I'm starting because we don't have much time. So, Onychophora, this is a minor phylum. So, Anil, is it audible? Vinabadutunda? Okay, sir. Clear on sir voice. Okay. So, peripatus and related animals belong to phylum Onychophora. Okay. So, Onychophora అనేటువంటి ఒక ఫైలంలో ఓన్లీ పెరిపేటస్ జీనస్ మాత్రం ఒకటే ఉంది. మిగతా ఒక 70 స్పీసీస్ వరకు ఉన్నాయి. సో దిస్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్థ్రోపోడా. చాలా రోజుల వరకు దిస్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్థ్రోపోడా. బట్ సో నౌ మోడర్న్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యానిమల్ క్లాసిఫికేషన్ హెస్ గివెన్ ఇట్ టు ది స్టేటస్ ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ ఫైలం. ఇట్ ఈస్ ఎ మైనర్ ఫైలం. ఓకే, చిన్న వర్గం, చిన్న ఫైలం అన్నమాట. So peripatus exhibits discontinuous distribution. Okay, so it is another example for discontinuous distribution. If you observe the locations of it, Africa and Australia, which are very far apart, చాలా దూరం ఉంటాయి, and New Zealand, Central America, Mexico, West Indies, అంటే అవి ఒకదాంతో ఒకటి అటాచ్ అయిన ఏరియాస్ కాదు కాబట్టి, సో ఆ ఏరియాస్లో ఇది ఉంది కాబట్టి ఇట్ షోస్ discontinuous distribution. This is peripatus of Onychophora. So it has a cylindrical body. So anterior one pair of oral papilla, one pair of antenna or pre-antenna, one pair of eyes are there, ventral mouth and posterior anus. So clawed almost 14 to 40 legs are 40 pairs of legs are present, and the body, so it contains tubercles with spines. So this is the mouth and these are the antennae, and here the mandibles supporting the jaws, okay, and the mouth. So yeah, these are the oral papillae, and here this is the terminal part of the animal. This is anus and this is gonopore prior to anus. Okay, so this is an anal gland opening, and yeah, so this is a single leg with a claw, okay, nakamu antaru telugulo. So this is general appearance of peripatus. Okay, so let's see the general features. Peripatus is a terrestrial animal living in moist places. ఇది టెరెస్ట్రియల్ యానిమల్. ఓకే, కాకపోతే తేమ ఉన్న ప్లేసెస్లో దట్ లీవ్స్ ఇన్ చిన్న చిన్న పగుళ్ళు, చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ మధ్య ఉంటుంది. బాడీ ఆఫ్ పెరిపేటస్ ఇస్ ఎలాంగేటెడ్, సిలిండ్రికల్, బైలేటరల్లీ సిమెట్రికల్, just like other arthropods and annelids. The external segmentation is not clear. Okay, so the legs, the 14 to 43 pairs ఉంటాయి, and they are unjointed. Unlike arthropoda jointed ఉంటాయి, ఇక్కడ unjointed. Each leg is a stumpy protuberance ending with two claws. రెండు claws ఉంటాయి, గోర్లు. ఓకే, సో వీటిని మనం వాకింగ్ వామ్స్ అని కూడా కామన్గా పిలుస్తుంటాం. స్కిన్ ఈజ్ వెరీ సాఫ్టీ అండ్ వెల్వెటీ, కొంచెం షైనీగా ఉంటుంది. సో థ్రోన్ ఇంటూ ఏ కోనికల్ ట్రాన్స్వర్స్ రిడ్జెస్, కొన్ని చిన్న చిన్న గట్లలాగా ఉంటాయి. బియరింగ్ న్యూమరస్ ప్యాపిల్లే ఆర్ ట్యూబర్కిల్స్. ఆ ట్యూబర్కిల్స్కి సో స్పైన్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ ద డయాగ్రామ్. సో anterior head is the head is not clear. It bears a pair of dorsal eyes, a pair of preoral antennae. So I have shown you a pair of slime secreting papillae, one pair of papillae and japan. So these are slime secreting oral papillae. These are the pre-antennae, and then yeah, a mid-ventral mouth, okay, with a pair of chitinous jaws. So the anus lies at the posterior end, slightly towards the ventral side, and the genital aperture దానికి ముందు ఉంటుంది, anus కి ముందు ఉంటుంది. Peripatus shows sexual dimorphism. ఇక్కడ males are smaller as usual. ఓకే, మిగతా అన్నింటిలో లాగానే. And this is important. So
Just like arthropods, it contains hemocoel. Coelom is filled with blood. So that is another important point. So it exhibits both annelidal and arthropodal features. So that's why it is considered as connecting link between annelida and arthropoda. Is the important point. So what are the annelidal features? So body is like a earthworm, vermiform body. Okay, true head అనేది ఉండదు. Slow locomotion just like earthworm. Legs are similar to parapodia of Polychida, Polychita, and segmentally arranged paired nephridia are present just like annelida. These are the annelidal features. So let's see important arthropodal features. So these peripatus contain antennae. Jaws are modified appendages. Okay, and the cuticle contains thin chitin and hemocoel. Just now I told you presence of hemocoel, and heart is dorsal tubular heart, just like arthropoda, and tracheal respiration is seen. That is also one of the important arthropodal feature. Okay, so these are the arthropodal features. So special features are onychophora features ఏంటంటే సెగ్మెంటేషన్ అన్లెడాలో ఉంటుంది, ఆర్థ్రోపోడాలో ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ సెగ్మెంటేషన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్. సో వెల్వెట్ ఈస్ స్కిన్ అనేది మెరుస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో సాఫ్ట్గా ఉంటుంది బట్ మెరుస్తుంది. యాంటెన్నే అనేటువంటివి అవి ట్రూ యాంటెన్నెల్ లాగా ఉండవు. ఓకే, సో అవి కొంచెం అటు లెస్ డెవలప్డ్ యాంటెన్నా లాగా ఉంటాయి. దాన్ని ప్రీ యాంటెన్నా అని అందుకే పిలవడం జరిగింది. సో హెడ్ అనేది అనిలేడాలో క్లియర్‌గా ఉండదు. ఆర్త్రోపోడాలో 6 సెగ్మెంటెడ్ ఉంటుంది. సో ఈ రెండిటికి మధ్యగా 3 సెగ్మెంటెడ్ హెడ్ అనేది ఉంటుంది ఒనైకోఫోరాలో. ఓకే, సో నో జాయింటెడ్ లెగ్స్, నాన్ జాయింటెడ్ లెగ్స్. సో ఆర్త్రోపోడాలో జాయింటెడ్ లెగ్స్ ఉంటాయి. సో తర్వాత అనిలేడాలో లెగ్స్ అనేటువంటివి ఉండవు. ఓకే, సో అంటే పారాపోడియా ఉంటాయి, అడ్వాన్స్డ్ పారాపోడియా ఉంటాయన్నమాట ఇందులో. అన్లేడలో పారాపోడియా ఉంటాయి, ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ పారాపోడియా టైప్ ఆఫ్ లెగ్స్ ఉంటాయి విత్ క్లాస్. ఇది స్పెషల్ ఫీచర్. సో 2 వెంట్రల్ నర్వ్ కార్డ్స్ అనేటువంటివి జనరల్గా అన్లేడ ఆర్థ్రోపోడాలో దగ్గరగా ఉంటాయి. ఓకే, సో అండ్ వితౌట్ గ్యాంగ్లియా, అక్కడ గ్యాంగ్లియా ఉంటాయి, ఇందులో గ్యాంగ్లియా ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది Onychophora, which is the connecting link between annelida and arthropoda. And then, so mollusca. So the mollusca means, soft body animals. Okay, these are some of the molluscas. So mollusca is the second largest phylum in the kingdom Animalia. Okay, so they are soft animals. Study of mollusca is called malacology. They are bilaterally symmetrical, but this is important. Gastropods are asymmetrical animals without symmetry. ఇది చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్. ఓకే, సార్ స్క్రీన్ స్ట్రక్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది స్క్రీన్. ఓకే, జస్ట్ మన పెరిపేటస్ Yeah, sir, not moving. ఓకే, just wait. I understood. ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి. ఓకేనా, మొలస్కా కనబడుతుందా? ఓకే, ఫైన్. Yeah, so mollusca is the second largest phylum. They are soft-bodied animals. Their study is called malacology. They are bilaterally symmetrical, but గ్యాస్ట్రోపోడాలో సిమెట్రీ కోల్పోతుంది. సిమెట్రీ is absent. ఎందుకు? డ్యూ టు టార్షన్. ఓకే, అది మళ్ళీ వస్తుంది, స్పెషల్ టాపిక్ ఉంది. I'll explain there. You should remember this point. Body is covered by a calcareous shell. Okay, mostly external. Some in some animals internal shell is present or reduced. కొన్నిట్లో అసలే ఉండని animals కూడా ఉన్నాయి. Okay, so okay, anyway, so here
shell with head and is unsegmented muscular foot. సో మన బాడీని ఎట్లా డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే షెల్, హెడ్, మస్కులర్ ఫుట్ అండ్ విసరల్ హంప్ ఆర్ విసరల్ మాస్. ఓకే, సో వన్ is షెల్, డబుల్ టూ హెడ్స్ అనిపిస్తుంది. ఎనీవే బాడీ is divided into షెల్, హెడ్, మస్కులర్ ఫుట్ అండ్ విసరల్ మాస్ ఆర్ విసరల్ హంప్. A soft spongy layer of skin forms the mantle. అంటే షెల్ కి కింద ఒక స్కిన్ లాంటి మ్యాంటిల్ ఉంటుంది, దాన్నే పేలియం అని అంటాం. ఇది ఏం చేస్తుందంటే లోపలి ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ మొత్తం కవర్ చేస్తుంది. దీన్ని ఓపెన్ చేస్తేనే ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ లేదా పేలియల్ కాంప్లెక్స్, విసరల్ ఆర్గాన్స్ అనేటువంటి మనకు కనబడుతుంది. సో a soft spongy layer of skin forms the mantle, which is called as pallium, over the visceral mass, and the mantle secretes the shell. You remember this. Mantle అనేది షెల్ ని సీక్రెట్ చేస్తుంది. ఈవెన్ పెరల్ ముత్యాన్ని కూడా that is secreted by mantle. The space between visceral mass and mantle is called mantle cavity. ఇప్పుడు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మ్యాంటిల్ అనుకుంటే, సో ఇక్కడ ఇవన్నీ ఆర్గాన్స్ అనుకుంటే, సో ఈ ఆర్గాన్స్ కి ఈ మ్యాంటిల్ కి మధ్య ఉన్న ఈ ప్లేస్ మనం మ్యాంటిల్ క్యావిటీ అని పిలుస్తాం. ఇదంతా మ్యాంటిల్ క్యావిటీ. సో దెన్ in which gills or tinidia are present. So tinidia అని పిలుస్తాం గిల్స్ ని మొలస్కాలో. You remember that. So here in mollusca, the gills or tinidia, they both exhibit respiratory and excretory function. Okay, so body cavity is hemocoel. Coelom is filled with the blood అన్నమాట. So the buccal cavity contains a rasping organ called radula. This is very, very important. Okay, so radula no కలిగి ఉండడం అనేది mollusca యొక్క important features. So for feeding, so bivalves లో ఇది ఉండదు. bivalves lamellibranchiates లో పెలిసిపోడలో ఉండదు ఇది. radula is absent in pellipoda. So except for cephalopods, circulatory system is open, whereas in cephalopods, that is closed type of circulatory system. You remember that. So hemocyanin is the respiratory pigment. This is important point. Asperadium, which tests the purity of water, so it present in the bivalves and gastropods. Okay, asperadium అనేది నీటి యొక్క ప్యూరిటీని టెస్ట్ చేసే ఒక ఆర్గాన్ that is present in pellipoda and gastropoda. Excretory organs are metanephridia. Okay, they are advanced than the annelida. Okay, so they are commonly called as kidneys, renal organs, or sometimes bochanus organ అని కూడా పిలుస్తాం. So that its function is excretion. And this is important. ఆల్ మీరు ఏం చేయాలంటే ప్రతి ఫైలంకి సంబంధించిన కామన్ లార్వాను మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. లార్వా ఏదో ఒకటి కంపల్సరీ అడుగుతాడు. ఓకే, సో దెన్ క్లాసిఫికేషన్. ఫైలం మొలస్కా ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 7 classes. Aplacophora, Polyplacophora, Monoplacophora, Gastropoda, Scaphopoda, Pellipoda, Cephalopoda. ఇక్కడ ప్లాకో అంటే పలకము, షెల్ అన్నమాట. ఏ ఫర్ యాబ్సెంట్, ఇక్కడ షెల్ ఉండదు. పాలి అంటే మెనీ చాంబర్డ్ షెల్ అన్నమాట. ఒకే ఒక చాంబర్ ఉన్నటువంటి, ఒకే ఒక రూమ్ ఉన్నటువంటి షెల్ ఇక్కడ. సో గ్యాస్ట్రోపోడా అంటే ఫుడ్ అనేది స్టమక్ పైన అబౌవ్ ది స్టమక్ ఉంటుంది అనమాట. స్కాఫోపోడా అంటే ఒక రకమైన ఎలిఫెంట్ టూత్ లాంటి షెల్ ఉంటుంది వీటిలో. పెలిసిఫోడా అంటే సో గొడ్డలి, ఓకే, యాక్స్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఉంటుంది అనమాట. సెఫలోపోడా అంటే హెడ్ బియర్స్ ది మెనీ
tentacles, which are modified food. Okay, so anyway, Aplacophora, Polyplacophora, Monoplacophora, Gastropoda, Scaphopoda, Pellicopoda, Cephalopoda. See here, Aplacophora. So A for absent, placos, plate, ferrin, having or bearing. So these are primitive worm-like marine mollusks without mantle. ఏ అన్నారు కాబట్టి మ్యాంటిల్ ఉండదు, షెల్ ఉండదు, ఫుట్ ఉండదు, నెఫ్రీడియా ఉండదు. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ ఒకటే పాయింట్ రాశాను చూడండి. సో నియోమేనియా అండ్ కీటోడర్మా ఆర్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ప్రిమిటివ్ mollusks. Polyplacophora చూడండి, the shell on the dorsal side, so many chambers, 1 2 3 4, almost 8 chambers ఉంటాయి. This is ventral side. Okay, this is very very big foot, and these are the tinidia or the gills. So this is the mouth, this is head. Okay, and this is shell, and here it is anus. Okay, so yeah, foot is very very broad, and this is chiton. Polyplacophora includes chitons. So shell is dorsal. Dorsal lo maatrame unta shell, and consists of 8 transverse plates. Okay, so trochophore larva అనేది ఉంటుంది chiton లో. You remember that? That is exception. Example, chiton and leptoplurus. So monoplacophora, so ఒకటే ప్లేట్ ఉంటుంది, ఆర్ ఒకటే చాంబర్ ఉన్న షెల్ ఉంటుంది. This is dorsal, this is ventral. Okay, so here we can see here also the foot, and these are many gills. Okay, so this is mantle layer. Yeah, so here the mouth is present. Anyway, mono means single, placos means plate. This class were believed to అంటే మోనోప్లాకోఫోరా అనేటువంటి క్లాస్ కి చెందిన యానిమల్స్ యొక్క ఏమంటారు ఫాసిల్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ అయి ఉండేవి చాలా రోజుల వరకు, 1952 వరకు. ఓకే, కాబట్టి అవి ఎక్స్టింక్ట్ అయ్యాని అనుకునేవారు. బట్ ఇన్ 1952, సో a research vessel or the ship called Galathea. Okay, so 1952లో, so they collected this animal Neopilina Galathea, so off the Pacific coast of Costa Rica. Costa Rica యొక్క పసిఫిక్ తీరానికి ఆ సముద్రంలో డీప్ వాటర్స్ లో ఈ నియోపిలైనాను ఐడెంటిఫై చేశారు. సో దాని స్పీసీస్ నేమ్ గెలాథియా అని ఆ షిప్ పేరే పెట్టడం జరిగింది. ఓకే, సో నెఫ్రీడియా అండ్ గిల్ షో సీరియల్, సో వరుస ఇట్లా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. సీరియల్ రిపిటేషన్ టైప్ ఆఫ్ నెఫ్రీడియా అండ్ గిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో దీన్నే కొంతమంది ఇంటర్నల్ సెగ్మెంటేషన్ అని పిలుస్తారు. హార్ట్ ఈజ్ యూనిక్ విత్ 2 pairs of atria ఓపెన్ ఇన్ టు 2 ventricles. రెండు అంటే జస్ట్ లైక్ మమ్మేల్స్ లాగా 2 ఆరికిల్స్ ఆర్ ఏట్రియా, 2 వెంట్రికల్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ నియోపిలైనా గెలాథియా. And what is the importance of this animal is, so it is considered as the connecting link between the arthropoda and mollusca. Okay, so you remember this is important point. And then gastropoda. So if you observe this animal, okay, so దీన్ని చూస్తే ఇది bilateral symmetry కనబడుతుంది, but here you cannot get 2 equal halves. So these are asymmetrical animals. This is Pila globosa. Okay, so anyway, here gastro, belly, stomach, podos mean foot. Okay, so foot is so above or near or attached to the stomach and meaning. Okay, gastropoda is the largest and most diverse class of phylum mollusca. Mollusca lo biggest class ఏంటి అంటే gastropoda class. It includes snails, slugs, limpets, okay, etc. Mostly marine. Okay, so but amphibious and freshwater gastropods are also there. Shell is external. మనకు కనబడుతుంది ఇక్కడ, ఇది షెల్, సారీ ఇది షెల్ ఓపెన్ చేసింది. ఓకే, షెల్ అనేది మనకు తెలుసు బయటకు ఉంటుంది. యూనివాల్వ్ అండ్ స్పైరల్లీ కాయిల్డ్ షెల్ ఇందులో మాత్రమే ఉంటుంది. సో
షెల్ ఎఫ్లీషియాలో ఇంటర్నల్ గా ఉంటుంది. డోరిస్ అనే గ్యాస్ట్రోపోడ్ యానిమల్లో అసలు ఉండదు. ఓకే, సో మొలస్కలో షెల్ లేని యానిమల్కి ఎగ్జాంపుల్ డోరిస్, ఇంటర్నల్ గా ఉండేదానికి ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్లీషియా. సో ఎక్స్టర్నల్ గా అన్నిటికీ ఉంటుంది చాలా వరకు. రాడ్యులా అక్కర్స్ ఇన్ ద బక్కల్ క్యావిటీ. సో యా, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. డ్యూరింగ్ ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్, వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద విసరల్ మాస్ అంటే బాడీ ఆర్గాన్స్ అనేటువంటివి రొటేట్స్ అప్ టు 180 degrees. ఓకే, 180 డిగ్రీలు తిరగడం వల్ల, సో లెఫ్ట్ టు రైట్, రైట్ టు లెఫ్ట్, యాంటీరియర్ టు పోస్టీరియర్, పోస్టీరియర్ టు యాంటీరియర్ అనే చేంజ్ జరుగుతుంది. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ టార్షన్. డ్యూ టు దిస్ దే లూజ్ సిమెట్రీ. కాబట్టి గ్యాస్ట్రోపోడ్స్ ఆర్ asymmetrical animals. One second. Calm. Okay, so radula occurs in the buccal cavity. Yeah, torsion occurs that causes the loss of symmetry, or symmetry is lost. It includes veliger larva, example Pila apple snail, Eplesia sea hare, Doris sea lemon. Okay, so Scaphopoda. So the shell is like a elephant tusk. So that's why these are called tusk shells or tooth shells. Okay, foot is cone-like and useful for digging. Okay, foot అనేది what we call the సర్ఫేస్ ని డిగ్ చేయడానికి నావెల్ లాగా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్. సో దెన్ we call, yeah, thread-like structures called captacula help in the capture of food. Captacula అనేటువంటి thread-like structures అనేటువంటి ఉంటాయి. So they help in the, you know, what we call capturing of the food. Example, dentalium. Okay, so dentalium and pulsellum are the examples. And then Pellicopoda are bivalvia. So here it is also known as bivalvia and lamellibranchiata. Pellicus అంటే యాక్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో పోడోస్ ఫుట్ అనేది ఒక రకంగా హ్యాచెట్ ఆర్ యాక్స్ లాగా ఉంటుంది కాబట్టి, సో దిస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇస్ నేమ్డ్ యాజ్ Pellicopoda. ఓకే, సో దెన్ just wait. లామెల్లి బైవాల్వియా. సో బైవాల్వియా అంటే మనం మన దగ్గర వీటిని కష్కల్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో రెండు ప్లేట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బైవాల్వియా అంటాం. సో లామెల్లి బ్రాంకియేటా అని పిలుస్తారు అంటే, సో ది గిల్స్ ఆర్ ప్లేట్ లైక్ గిల్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ నేమ్స్. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ మసెల్స్, ఆయిస్టర్స్, పెరల్ ఆయిస్టర్స్, ఓకే, క్లామ్స్, ఎట్సెట్రా. సో బాడీ ఈజ్ కవర్డ్ బై ఎ షెల్ మేడప్ ఆఫ్ 2 వాల్వ్స్. అందుకే దీన్ని బైవాల్వియా అని అంటాం. ఓకే, సో దెన్ yeah, foot is axe shaped, so helps for the digging. Yeah, so these are viscous threads are present in mitillus. They are helpful for the hanging. Okay, so ఏదైనా ఒకదాన్ని పట్టుకోవడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట బిసస్ థ్రెడ్. అండ్ దెన్ రాడ్యులా. యా, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మనకి Pellicopodaలో రాడ్యులా అనేది ఒక రాస్పింగ్ ఆర్గాన్, ఇట్ ఈస్ absent. So in some of the Pellicopods,
సో ఎ క్రిస్టలైన్ స్టైల్, దీని తెలుగులో స్ఫటిక శూభిక అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది యునో stomach and helps in the digestion of starches. Okay, so respiratory organs are plate like gills, అందుకే వాటికి లామెల్లి బ్రాంకియేట్ అనే పేరు వచ్చింది. And then development includes larval forms such as trophophore and veliger. A glochidian larva occurs in ఫ్రెష్ వాటర్ మసల్స్ సచ్ యాజ్ యూనియోలో గ్లోకిడియన్ లార్వా ఉంటుంది. ఈ గ్లోకిడియన్ లార్వా అనేది సో ఫిష్ యొక్క గిల్స్ పైన పారాసైట్ గా దట్ లీవ్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది పెల్సిపోడా. అండ్ లాస్ట్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ ది మొలస్కా ఈజ్ cephalopoda. Okay, so here cephalus head, poda means so what we call the ఫుట్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫుట్ అనేది వీటిలో ఉండదు. ఇన్స్టెడ్ మెనీ ఓరల్ ఆర్మ్స్ అనేటువంటి హెడ్ పైన ఉంటాయి. ఓకే, సో హియర్ ద నేమ్ cephalopoda is given so due to presence of these oral arms instead of what we call the foot. Foot is actually divided. Okay, so then this class includes cuttlefishes, squids, octopus, nautili, etc. Okay, so here head is distinct with conspicuous eyes. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఐ అనేది జస్ట్ లైక్ వర్టిబ్రేట్ ఐ లాగా హైలీ డెవలప్డ్ ఐ. ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఐస్ అనేటువంటివి జస్ట్ ఫోటో రిసెప్టార్స్ లేదా కాంపౌండ్ ఐస్ ఉంటాయి. కానీ వీటిలో మటుకు ఐస్ ఆర్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ ఐస్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సో దెన్ yeah, so here shell may be external, example nautilus, internal sepia laligo or absent. ఆక్టోపస్ లో షెల్ అనేది పూర్తిగా అబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ద షెల్ ఆఫ్ సెపియా ఈస్ కామన్లీ నోన్ యాజ్ కటిల్ బోన్. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ దెన్ లాలిగోలో షెల్ ని ఏమని పిలుస్తాము? పెన్ అని పిలుస్తాం. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ just wait. Yeah, foot is modified into 8 you know 8 in octopus or 10 in sepia and laligo provided with suckers. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ ఆర్మ్స్ అనేటువంటి వాటికి సక్కర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఇది ఒక పాయింట్ నేను రాయడం మర్చిపోయాను. సో దిస్ ఈస్ hectopotyle. Okay, so one of the arms of the octopus it is modified into hectopotyle. అంటే ఏంటి అంటే so it helps for the transfer of the sperms. Okay, so that is called hectopotalized arm అని పిలుస్తాం. So that is hectopotyle arm. And then yeah, some possess ink gland. Okay, ఏదైనా ఒక what we call the ఎనిమీ యానిమల్ వచ్చినప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇంక్ గ్లాండ్ అనేటువంటిది
అది ఇంక్ని ఎజెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో అలా ఎజెక్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అది దాని చుట్టూన వాటర్ మొత్తం డార్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇట్స్ ఎ కైండ్, ఇట్ హెల్ప్స్ ఫర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్రమ్ ది యునో ప్రిడేటర్స్. ఓకే, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ టైప్. ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. దెన్ దిస్ ఈస్ సెఫలోపోడాలో మాత్రమే ఉంటుంది. మొలస్కాలో మిగతా అన్నిట్లో ఓపెన్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది, బట్ ఇందులో క్లోజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో దెన్ here heart has 2 to 4 atria and a ventricle. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్. Then see, these are the nautilus. Okay, multi-chambered shell is seen in nautilus. Anyway, వీటి యొక్క మనకి కామన్ నేమ్స్ అనేటువంటి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యూ షుడ్ బై హార్ట్ దెమ్. సెపియా కామన్లీ నోన్ యాజ్ కటిల్ ఫిష్. ఓకే, ఆర్కిటిథిస్, ఇది కూడా చెప్పడం మర్చిపోయాను నేను. ఆర్కిటిథిస్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ లివింగ్ ఇన్వర్టిబ్రేట్. ఇన్వర్టిబ్రేట్ లో అన్నిటికన్నా పెద్ద యానిమల్ ఏంటి అంటే ఆర్కిటిథిస్, దట్ బిలాంగ్స్ టు ఫైలం మొలస్కా. ఓకే, సో nautilus and octopus is commonly known as devilfish. Okay, so you remember these point. Okay, so then pearl formation. This is very, very simple and easy topic. Okay, so I'll explain directly. So pearl అనేది ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది? సో దిస్ ఈజ్ షెల్. ఓకే, సో షెల్లో ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ అంటే 3 లేయర్స్ ఉంటాయి షెల్లో. సో దానిలో ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ని నాక్రిస్ లేయర్ అంటాం. దానికి అనదర్ నేమ్ ఈస్ మదర్ ఆఫ్ పెరల్ ఆఫ్ షెల్ అని పిలుస్తాం. బట్ యాక్చువల్గా దానికి పెరల్కి సంబంధం ఉంటుంది. ఓకే, సో పెరల్ ఫార్మేషన్ మనందరికి తెలిసిందే. వెన్ ఎవర్ ఎనీ స్మాల్ పోర్ డ్యామేజ్ ఈజ్ అకర్డ్ టు ది షెల్కి ఏదైనా చిన్న డ్యామేజ్ అయ్యి అక్కడ ఒక రంధ్రం ఫామ్ అయ్యి, ఓకే, ఆ రంధ్రం గుండా ఒక స్మాల్ ఇసుక రేణు కానీ ఏదైనా లార్వా కానీ ఏదైనా చిన్న గ్రాన్యూల్ ఏదైనా వచ్చి ఈ షెల్కి, ఇది మ్యాంటిల్ అనమాట, ఇదంతా స్కిన్ మ్యాంటిల్. ఓకే, సో షెల్కి స్కిన్కి మధ్యలో కనుక అది వచ్చి చేరినట్టయితే, ఓకే, సో this the what we call the nacre secreting shell of mantle. జనరల్ గా ఈ లేయరే ఈ యొక్క షెల్ ని సీక్రెట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ శాండ్ గ్రాన్యూల్, ఓకే, reaches between the shell and this nacre secreting cell layer మధ్యలో వచ్చినప్పుడు ఇది మెల్లగా గ్రాడ్యువల్ గా ఇట్ engulfs దిస్ పార్టికల్ గ్రాడ్యువల్లీ లైక్ దిస్, అండ్ దాని చుట్టూ ఇట్లా రౌండప్ చేసి ఆ గ్రాన్యూల్ చుట్టూ కాల్షియం కార్బోనేట్ తో కూడినటువంటి షైనీ సబ్స్టెన్స్ ని లేయర్స్ గా, కాన్సెంట్రిక్ లేయర్స్ గా ఇలా సీక్రెట్ చేయడం వల్ల సో ఒక పెరల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ ద పెరల్ ఈస్ సీక్రెటెడ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ది నాక్రీ సీక్రెటింగ్ లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాంటిల్ ద్వారా పెరల్ అనేది
ఏదైనా ఒక పార్టికల్ చుట్టూ that is secreted. Okay, so then yeah, where the secrets it. So the bivalves which produce commercial perils, దీన్ని ఎవరు సీక్రెట్ చేస్తారు అని అంటే, సో ఓన్లీ పెలిసిపోడ్ యానిమల్స్, ఓకే, bivalves, ఓకే, ఆర్ లామెల్లిబ్రాంకియేట్స్. ఓకే, సో పెరల్ ఆయిస్టర్స్ అని పిలుస్తాం వాటిని. పింక్టాడా వల్గారిస్, పింక్టాడా షికేటా, పింక్టాడా మార్గరిటిఫెరా, ఓకే, మెలాంగ్రీనా, ఇవన్నీ కమర్షియల్లీ వాల్యుయబుల్ పెరల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి యునో animals and oysters, feral oysters. And this name is, you remember, Kokchi Mikimoto of, you know, Toba of Japan, Toba city, maybe. Japan చెందిన అతన్ని ఫాదర్ ఆఫ్ పెరల్ ఇండస్ట్రీ అని అంటాం. ఓకే, సో యూ రిమెంబర్ ద నేమ్, రైట్? సో దెన్ టార్షన్ అండ్ డిటార్షన్ ఫ్రమ్ ది మొలస్కా. సో ఒక నార్మల్ యూనో ఒక మొలస్కన్ అనేది నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు దీని బాడీ ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ కానీ, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మౌత్ అండ్ దిస్ ఇస్ యానస్ అండ్ దీస్ ఆర్ ది పెరైటల్ గ్యాంగ్లియా ఆఫ్ విసరల్ లూప్ అని పిలుస్తుంటాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ గ్యాంగ్లియా, ప్లూరల్, పెడల్ గ్యాంగ్లియా, సెరిబ్రల్ గ్యాంగ్లియా. ఓకే, so then yeah, this is ventricle, yeah, this is the heart actually. So then the gills, okay, so and left gill, right gill, okay, this is the anus. Okay, so this is larval structure. During the larval stage of the gastropoda ఏమవుతుంది అని అంటే, so due to rapid growth of one of the sides, okay, so the position of different organs like this, visceral loop కావచ్చు, anus కావచ్చు, ఓకే, సో డిఫరెంట్ నెక్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఏ విసరల్ ఆర్గన్స్ ఉంటే ఆ విసరల్ ఆర్గన్స్ యొక్క పొజిషన్ అనేది దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ట్విస్టెడ్ టు 180 degrees. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క యునో గిల్స్ చూస్తే పార్షియల్ టార్షన్ వల్ల రైట్ టర్న్ తీసుకున్నాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ కంప్లీట్ టార్షన్ వల్ల ఏమైంది చూడండి. ఓకే, సో యానస్ ఇటువైపు ఉన్నది, దాని డైరెక్షన్ ఇటువైపు చేంజ్ అయింది. అండ్ సో స్ట్రైట్ గా ఉన్న విసరల్ లూప్ కాస్త ఏమైంది, 8 షేప్ లో, మన నెంబర్ 8 షేప్ లో చేంజ్ అయింది. అండ్ గిల్స్ పొజిషన్ చూసినట్లయితే అవి ఇటువైపు ఉన్నట్టు పోస్టీరియర్ సైడ్ ఉన్నాయి, కాస్త యాంటీరియర్ సైడ్ కన్వర్ట్ అయ్యింది. స్ట్రైట్ గా ఉన్నటువంటి అలిమెంటరీ కెనాల్ అనేది ట్విస్టెడ్ గా మారింది. సో దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ చేంజెస్ దట్ అక్కర్ ఇన్ గ్యాస్ట్రోపోడా లార్వా డ్యూరింగ్ ఇట్స్ డెవలప్మెంట్, దట్ దీనివల్ల, సో దిస్ ఈస్ బైలేటరల్ సిమెట్రికల్ లార్వా. సో ఆఫ్టర్ సిమెట్రీ, ఆఫ్టర్ టార్షన్, the symmetry is lost. So this whole process is called torsion అని పిలుస్తాం. Torsion is a process during larval development of gastropods, so which rotates visceropelium అంటే internal organs anti-clockwise through 180 degrees from its initial position, so that mantle cavity with its pallial complex is brought in front of the body in adult. So it is called torsion. దీన్నే మనం టార్షన్ అని పిలుస్తాం. సో ఇన్ లార్వా ఓన్లీ విసరల్ మాస్ అండర్గోస్ రొటేషన్ త్రూ 180 degrees, whereas హెడ్, ఫుట్ అవి ఎలాంటి చేంజ్ జరగదు. హెడ్ లో కానీ ఫుట్ లో కానీ ఏం చేంజ్ జరగదు. ఓన్లీ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ మాత్రమే టార్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. పర్టికులర్లీ నెక్ రీజియన్, నెక్, ఇసెఫాగస్, రెక్టమ్, అయోటా, విసరల్ నర్వ్ లూప్, okay, and shell muscle, okay, these are the participating structures. దీని వల్ల షెల్ కూడా ట్విస్ట్ అవుతుంది. మనం పైలా గ్లోబోజా చూడొచ్చు.
సో బిఫోర్ టార్షన్ లార్వా అనేది సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఏ వెంట్రల్ ఫ్లెక్చర్, అంటే వెంట్రల్ సైడ్ కొంచెం వంపు అనేది జరిగి దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ లూపింగ్ ఆఫ్ అలిమెంటరీ కెనాల్. అలిమెంటరీ కెనాల్ ఒక లూప్ లాగా, షికెన్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఫాలోడ్ బై లేటరల్ టార్షన్, కొంచెం లేటరల్ సైడ్ సో ట్విస్ట్ జరిగి, సో దట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ డార్సల్ షెల్ బికమ్స్ వెంట్రల్. ఓకే, అప్పటి వరకు డార్సల్ సైడ్ లో ఉన్న షెల్ అనేది వెంట్రల్ గా మారుతుంది. అదొక చేంజ్. ఆఫ్టర్ టార్షన్, యానస్, టీనిడియా, ఆరికిల్ అండ్ రీనల్ అపర్చర్స్ ఆర్ రివర్స్డ్. దేర్ పొజిషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రివర్స్డ్. ఓకే, అప్పటి వరకు బ్యాక్ సైడ్ ఉంది కాస్త ఫ్రంట్ సైడ్ వస్తుంది. సో విసరల్ ఆర్గాన్స్ మూవ్ ఫ్రమ్ రైట్ టు లెఫ్ట్. విసరల్ ఆర్గాన్స్ అనేటువంటి కంప్లీట్ రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ కు చేంజ్ అవుతాయి. ఖయాస్టోన్యూరి అంటే ఏంటంటే అన్కాయిల్డ్ ప్లూరో విసరల్ నర్వ్ కనెక్టివ్స్. సో ఇందాక చూసిన నర్వ్స్ అనేటువంటివి కనెక్టివ్స్ ఆర్ ట్విస్టెడ్. ఓకే, లైక్ ఏ నెంబర్ 8, మన 8 లాగా. సో అవి ట్విస్ట్ అవుతాయి. సో దట్ ద ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ ఖయాస్టోన్యూరి. ఓకే, షెల్ అండ్ విసరల్ సాక్ ఆర్ కాయిల్డ్. షెల్, విసరల్ సాక్ కూడా అది కాయిల్ అవుతుంది. సిమెట్రీ ఈజ్ లాస్ట్. ఓకే, అల్టిమేట్ గా సిమెట్రీ అనేది కోల్పోబడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ టార్షన్. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మనకి దిస్ ఈజ్ మౌత్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పోస్టీరియర్ రీజన్ ఆర్ యానస్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ టార్షన్ ఏమవుతుందంటే మౌత్ ఇటు వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది, గిల్ అనేది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ బిఫోర్ టార్షన్, ఆఫ్టర్ టార్షన్. సో దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ కాల్డ్ డిటార్షన్. డిటార్షన్ లో గిల్ అనేది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ ఎక్కడ ఉందో ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ పొజిషన్ లో కూడా అక్కడికి రీచ్ అవుతుంది. అంటే టార్షన్ అనేది రివర్స్ అయితే దాన్ని డిటార్షన్ అని పిలుస్తాం. సి రివర్షన్ ఇన్ టార్షన్ టు బికమ్ నార్మల్ సిమెట్రికల్ condition is called detorsion. All the changes that occurred in torsion become normal ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తాయి. సో బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ 100%. డిటార్షన్ అనేది 100% జరగదు. ఓకే, సో విసరల్ లూప్ రిమైన్స్ పార్ట్లీ ట్విస్టెడ్. అది అప్పటికి ఇంకా కొంత ట్విస్టెడ్ గా ఉంటుంది. బట్ ఓవరాల్ గా 90% టార్షన్ అనేది లాస్ అవుతుంది డిటార్షన్ వల్ల. ఎగ్జాంపుల్, డిటార్షన్ అన్నిట్లో జరగదు. ఎప్లిషియా ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆర్ యునో ఫ్యామిలీ, యూథిన్యూరా అనే ఫ్యామిలీలో డిటార్షన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ యునో అబౌట్ ది మొలస్కా. ఓకే, సో నౌ just wait. Let's go to Echinodermata. Is it visible? కనబడుతుందా Echinodermata? ఓకే సార్, ఓకే, క్లియర్. Right. So Echinodermata, this is also very not bigger. So let's complete this Echinodermata. So the Echinodermata means echinus spiny. Okay, derma, skin. Okay, skin contains so spiny spines like structures. So that's why the name Echinodermata. Okay, so these are the first non-chordates with deuterostomous condition. ఓకే, అంటే ఇప్పటి వరకు మొలస్కా వరకు ఉన్న యానిమల్స్ అన్నీ కూడా ప్రోటోస్టోమ్సే. ఓకే, సో ఇఖైనోడర్మేటా, హెమికార్డేటా, కార్డేటా ఇవి మాత్రమే డ్యూటెరోస్టోమ్స్. సో దీస్ ఆర్ ది ఫస్ట్ డ్యూటెరోస్టోమ్స్. అండ్ ఆల్సో ఇప్పటి వరకు ఉన్న అన్ని కూడా ఐదర్ ఏసిలోమేట్స్, సూడోసిలోమేట్స్ లేదా షైజోసిలోమేట్స్. అంటే సీలోమేటాలో 2 రకాలుగా ఉంటుంది కదా, షైజోసిలోమ్ అండ్ ఎంటరోసిలోమ్. ఓకే, షైజోసిలోమ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? అన్లేడా, ఆర్థ్రోపోడా, మొలస్కా. ఎంటరోసిలోమ్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది అంటే ఇఖైనోడర్మేటా,
Hemichordata and chordata. So these are also first enterocoelomates. And this is important point. So mottham all animals are, marine animals. Okay. So terrestrial level, freshwater level. So the adult echinoderms are radially symmetrical. Radially symmetrical means it's not true radially symmetrical symmetry. So that is called pentamerous radial symmetrical. అంటే ఏంటి అంటే, సో మనం ఓన్లీ 5 planes ద్వారానే we will get 2 equal halves. This is one plane. Okay. So this is another plane. This is another plane. Okay. So this is another plane. ఆ రకంగా మనం ఓన్లీ 5 యాంగిల్లో మాత్రమే మనము ఈ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ ని మనం we can get కాబట్టి, so this kind of symmetry, this is a kind of radial symmetry but not complete radial symmetry. So this is pentamerous radial symmetry అని పిలుస్తాం దాన్ని. 5 తలాల గుండా మాత్రమే we will get 2 equal halves. So body wall is thick and the body surface spiny. ముళ్ళ వంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి అన్నమాట. Echinoderms possess a mesodermal endoskeleton of calcareous ossicles అనేటువంటి ఉంటాయి. ఓకే. సో విచ్ సపోర్ట్ ద స్పైన్స్. ఓకే. ఈ కాల్కేరియస్ ఆసికిల్స్ అనేటువంటి స్పైన్స్ కి సపోర్ట్ చేయడం వల్ల స్పైన్స్ స్టిఫ్ గా ఉంటాయి స్కిన్ పైన. హెన్స్ ద నేమ్ ఇకైనోడర్మేటా, స్పైనీ బాడీడ్ యానిమల్స్. In some, the spines are modified into pedicellariae. So, pedicellariae. The diagram, I'll show the diagram. Diagram, just wait. Pedicellariae. Okay. So these are the pedicellariae and the spines. So you can see here, మనకు ఒక కత్తెర లాంటి ఆపరేటర్స్ ఉంటాయన్నమాట పెడిసిలేరియా అనేటువంటి. ఓకే. సో హియర్ దీస్ ఆర్ ది పాప్యులే. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ క్రాస్డ్ టైప్ ఆఫ్ పెడిసిలేరియా అండ్ దీస్ ఆర్ straight type of pedicellariae. So they are, a kind of folding and cutting organs, so which are present only in echinoderms. Anyway, so here the most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system, or దాన్ని మనం ambulacral system అంటాం. ambulacral system అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక పదం కనిపిస్తుంది, ambulacral groove అని. సో ఎవ్రీ ఆర్మ్, అంటే మన ఎఖైనోడర్మ్స్ అనేటువంటివి 5 ఆర్మ్స్ కలిగి ఉంటాయి. సో వాటి వెంట్రల్ సైడ్ ఒక గ్రూవ్ అనేది ఉంటుంది. దాన్ని అంబులేక్రల్ గ్రూవ్ అని అంటాం. సో ఈచ్ అంబులేక్రల్ గ్రూవ్ ఒక కెనాల్ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ రకంగా 5 అంబులేక్రల్ కెనాల్స్ అనేటువంటివి దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ కాబట్టి. సో that water vascular system is also considered as an umbilical system. Okay, it is derived from coelom. గుర్తుంచుకోండి, water vascular system is derived from coelom. And what is the function of water vascular system? Locomotion. అది locomotion మాత్రమే help అవుతుంది. Okay, and of course the major function is locomotion and capture of the food material and transport of the food material, and also for respiration. Major function is locomotion
and secondary functions are capture of food and respiration. Circulatory system is again here open type. Cephalopodal closed type, but here open type. So respiratory organs are papillae ఇందాక మీకు చూపించాను ఆర్ డెర్మల్ బ్రాంకియే అని అంటాం. సో ఇది యూనో స్పైన్ అయితే దీనికి పక్కనే ఇక్కడ మీకు కనిపించేటి ఏంటి అని అంటే డెర్మల్ ప్యాపిల్లే ఆర్ పాపులే. ఓకే, సో వాటికి దే ఆర్ supplied with rich hemocoelom. They are permeable for the dissolved oxygen కాబట్టి ఆక్సిజన్ అనేది వీటి ద్వారా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, వాటి సర్ఫేస్ ద్వారా. అంతే, వాటి రంధ్రాలు ఏముండవు, సర్ఫేస్ ద్వారా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఆల్ ది ఆర్గన్స్ వయా వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, వీటి మొదళ్లలో పెడిసిల్ ఏరియా అంటే ఇవి అనమాట ఉంటాయి. ఓకే, సో ఎనీవే పాపులే అనేటువంటివి, సో దే ఆర్ ది రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్. క్లోయకల్ రెస్పిరేటరీ ట్రీస్. ఓకే, సీ కుకంబర్స్ లో క్లోయకా రీజియన్ లో ఒక ట్రీ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఒక రకమైన లంగ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఆర్ గిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వాటిని రెస్పిరేటరీ ట్రీస్ అని పిలుస్తాం, ఎందుకంటే అది ట్రీ షేప్ లో ఉంటుంది. అది సీ కుకుంబర్స్ హోలోథురాయిడియన్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, సో okay, so this is very very important point. And then yeah, special excretory organs are absent. Excretion is by simple diffusion, body surface ద్వారా nitrogenous waste అనేటువంటి they are sent out. Nervous system is poorly developed and brain is completely absent. So then development is indirect. So చాలా లార్వాస్ ఉంటాయి. సో ఇది అని పర్టికులర్గా మనం చెప్పడానికి లేదు, ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక్కొక్క లార్వా ఉంటుంది. కామన్ లార్వా జనరల్గా ఒక లార్వా పేరు చెప్తాం, డైప్లూరులా లార్వా. ఓకే, సో ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ కామన్ లార్వా. ఓకే, సో మనకి హయ్యర్ యానిమల్స్ లో హైయెస్ట్ రీజనరేషన్ కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ ఏంటి అంటే ఇకెనోడార్మ్స్. ఓకే, సమ్ ఎగ్జిబిట్ ఆటోటోమీ, అంటే ఏ రకంగానైతే లిజర్డ్స్ అనేటువంటివి ఏదైనా శత్రువు, ఏదైనా ప్రిడేటర్ వాటి టైల్ని పట్టుకుంటే అది లాగకముందే ఇదే ఆ టైల్ని వదిలేస్తుంది, కట్ చేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్. దాన్ని ఆటోటమీ అంటాం. దట్ ఈస్ కాడల్ ఆటోటమీ అంటాం. ఓకే, సో దీనిలో ఆర్మ్స్ అనేటువంటివి ఆటోటమీని దే ఎగ్జిబిట్ ఆటోటమీ. ఏదైనా ఒక ప్రే కనుక ఎక్కడైనా దాని ఆమ్ని పట్టుకుంటే ఆ ఆమ్ని అక్కడికి అది వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ఆ ఆమ్ తిరిగి రీజనరేట్ అవుతుంది వెన్ క్యాప్చర్డ్ బై ఎ ప్రిడేటర్, అండ్ ద లాస్ట్ బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ రీజనరేటెడ్. ఓకే, సో దెన్ హైపోథెటికల్ లార్వా, ఇక్కడ రాష్ట్రం డైప్లూరులా, ఇట్స్ నాట్ ఏ so diplurula is considered as the ancestor of all echinoderms. So classification of Echinodermata. So there are two subphylum phyla in Echinodermata. One is Pelmatozoa, another one is Eleutherozoa. Okay, so here subphylum 1 Pelmatozoa. Okay, they are sessile. ఇవి కథలవి, ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, మిగతా అన్ని ఇకెనోడర్మ్స్ ఫ్రీ లివింగ్, బట్ పెల్మటోజోల్స్ ఆర్ సెసైల్ అటాచ్డ్ టు సబ్స్ట్రేటమ్ బై ఏ లాంగ్ స్టాక్. ఓకే, సో వాటిని మనం సీ లిల్లీస్ అని పిలుస్తాం. అండ్ సమ్ ఆర్ ఫ్రీ స్విమ్మింగ్, ఫెదర్ స్టార్స్ అనేటివి మాత్రం ఫ్రీ స్విమ్మింగ్. ఓకే, మౌత్ అండ్ ఆనస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది అప్పర్ సర్ఫేస్, ఓరల్ సర్ఫేస్ లో ఉంటాయి. ఇది అవసరం. సరే, ఓకే. The subphylum Pelmatozoa includes only one class, that is Crinoidea.
క్రైనాన్ లిల్లీ ఇడిస్ ఫామ్, లిల్లీ ఫ్లవర్ టైప్ ఉండే యానిమల్స్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ యాంటీడార్, ఒక లిల్లీ ఫ్లవర్ లాగా ఉండే animals. So this class includes the oldest and most primitive forms of echinoderms. So viscera is enclosed in a calcareous test called theca. Okay, so ఇది calcareous test. Okay, దాన్ని మనం theca అని కూడా పిలుస్తాం. సో arms are biramous with pinnules. సో ఇక్కడ మనకు యాక్చువల్గా ఉండాల్సిన 5 కన్నా 10 ఆర్మ్స్ కనబడతాయి. అంటే ఒక్కొక్క ఆర్మ్ అనేది 2గా చీలుతుంది అనమాట. ఇది ఒక బ్రాంచ్. సో వాటికి పిన్యూల్స్ అనేటువంటివి, చిన్న చిన్న ముళ్ళ వంటి పిన్యూల్స్ అనేటువంటివి ఆర్మ్స్కి ఉంటాయి. అండ్ దెన్ మౌత్ అండ్ యానస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది ఓరల్ సర్ఫేస్. మాడ్రిఫోరైట్, that will come in the water vascular system. Spines and persillaria, these are all 3 are absent. Okay, so some attached to the substratum by cirri. సిర్రే ద్వారా ఏదైనా ఒక సబ్స్ట్రేటమ్కి అటాచ్ అవుతాయి. డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ డోలియోలేరియా లార్వా. డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ డోలియోలేరియా larva. Okay, so and also pentacrinide larva. Okay, so example feather stars larva ni pentacrinide larva, doliolaria larva అని పిలుస్తాం. Example Antidan sea lily and Telocrinus sea lily with cirri ఇది, and Bathicrinus sea lily without cirri, and Neometra feather star. So then second subphylum Eleutherozoa. So Eleutheros means free animal, Zoon means animal. సీ లిల్లీలు ఏ రకంగానైతే సిర్రేతో ఒక సబ్స్ట్రేటమ్ని అటాచ్ చేసుకొని అవి సెసైల్ లైఫ్ని గడుపుతాయి. ఇవి మాత్రం అలా కాకుండా ఫ్రీ లివింగ్ యానిమల్స్. దే ఆర్ ఫ్రీ మూవింగ్. మౌత్ ఈస్ డైరెక్టెడ్ డౌన్వర్డ్స్. వీటిలో మౌత్ అనేది డౌన్వర్డ్గా ఉంటుంది, అంటే యూనో ఓరల్ సర్ఫేస్ వైపు ఉంటుంది. మాడ్రిఫోరైట్ అంటే ఎస్సి ఒక జెల్లర్ లాంటి చక్రం అనమాట. ఈస్ ప్రెసెంట్. అంబులేక్రల్ గ్రూవ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. నేను స్టార్టింగ్ లో ఒక డయాగ్రామ్ ఇచ్చాను, దానిలో అంబులేక్రల్ గ్రూవ్స్ అనేటువంటి ఓపెన్ అయింది. సో హియర్ దే ఆర్ క్లోజ్డ్ ఎక్సెప్ట్ అస్టరాయిడియా కాకుండా దానిట్లో అంబులేక్రల్ గ్రూవ్స్ క్లోజ్డ్. Eleutherozoa is classified into 4 classes: Asteroidea, Ophiuridia, Echinoidea, and Holothuridia. Asteroidea means it includes sea stars, సముద్ర నక్షత్రాలు, లేదా వాటిని మనం స్టార్ ఫిషెస్ అని పిలుస్తుంటాం. ఓకే, అంబులేక్రల్ గ్రూవ్స్ ఆర్ ఓపెన్. సో వీటి లోపల అంబులేక్రల్ గ్రూవ్స్ అనేటువంటి ఓపెన్ అయి ఉంటాయి. ట్యూబ్ ఫీట్ బియర్ సక్కర్స్. సో ఇట్ ఈస్ ట్యూబ్ ఫీట్ అనేటువంటిది పార్ట్ ఆఫ్ వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్. అండ్ పెడిసిల్లేరియే, నేను స్టార్టింగ్ చూపించిన కదా, పెడిసిల్లేరియే ఆర్ 2 జాడ్. ఓకే, 2 దవడలు కలిగి ఉంటాయి. అండ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫుడ్ క్యాప్చర్, ప్రొటెక్షన్ అండ్ క్లీనింగ్ ద సర్ఫేస్. ఇవన్నిటికీ పనిచేస్తాయి. సో మాడ్రిపోరైట్ ఓకే ఈజ్ అబోరల్ ఇన్ పొజిషన్. అది పై వైపు ఉంటుంది. ఓకే, సో రెస్పిరేటరీ ఆర్గాన్స్ ఆర్ పాప్యులే ఆర్ డెర్మల్ బ్రాంకియే. సో డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ బైపినేరియా అండ్ బ్రాకియోలేరియా లార్వా. ఓకే, ఫస్ట్ లార్వానేమో బైపినేరియా, ఇట్ ఈస్ మెటమార్ఫైజ్డ్ ఇంటూ బ్రాకియోలేరియా లార్వా. సో ఇట్ విల్ కమ్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ అస్టీరియస్. అంబులేక్రల్ సో దే ఆర్ ఓపెన్ హియర్. కొన్నిటి లోపల దీనిలో చూస్తే అంబులేక్రల్ గ్రూవ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. ఓకే, ఎనీవే అస్టీరియస్, ఆస్ట్రోపెక్టిన్ అండ్ పెంటాసిరస్ అనేటువంటివి అస్టరాయిడియా క్లాస్కి చెందినటువంటి యానిమల్స్. ఓఫ్యూస్ అంటే సర్పెంట్, పాము. ఓకే, పాము లాగా ఉండేటువంటి ఆర్మ్స్ని కలిగి ఉన్నటువంటి
Echinoderms. This class includes brittle stars, serpent stars, and basket stars. Okay, so arms are flexible, fragile, and branched in some. Example, Gorgonocephalus. Umbilical grooves are closed. Okay, tube feet lack suckers. So pedicellariae and anus is absent in these animals. Development includes a larva called Ophiophyteus larva. So this is, the Ophiothrix and Gorgonocephalus. This is Gorgonocephalus. This is Ophiothrix. Okay. So then, example, yeah. Ophiothrix commonly known as spiny brittle star. Gorgonocephalus commonly known as basket star. And then Echinoidea. So Echinus hedgehog, Eidos form and hedgehog laga ఉన్నటువంటి animals గా చెప్పొచ్చు. This class includes, this is very, very important, sea urchins, echinoids, such as heart urchins, sand dollars, sea biscuits, or cake urchins. So these are the common animals which are included in the Echinoidea. So the body is ovoid or discoid and covered with movable spines. So arms are absent completely. Tube feet bear suckers. Calcareous ossicles of the body unite to form a rigid test or corona or case. Okay, so calcareous ossicles అనేటువంటివి దే ఆర్ యునైటెడ్ టు ఫామ్ టెస్ట్ కానీ లేదా ఒక షెల్ లాంటి కరోనా కానీ లేదా ఒక పెట్టెలాగా బాడీ చుట్టూ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో బ్యాటిల్ ఫొరైట్ అండ్ యానస్ ఆర్ అబోరల్ పై వైపు ఉంటాయి. సో అంబులేక్రల్ గ్లూవ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. ఓకే, పెడిసిల్లేరియా ఆర్ 3 jawed, 3 దవడలు కలిగి ఉంటాయి పెడిసిల్లేరియాకి, 2 బదులు. ఓకే, ఇన్ ద మౌత్ ఆఫ్ సీ అర్చిన్ కాంప్లెక్స్ 5 jawed masticatory apparatus is present that is called Aristotle lantern. ఇది ఇంపార్టెంట్. Echinoidea లోపల, ఓకే, సో chewing apparatus, ఓకే, in sea urchins complex 5 jawed masticatory అంటే నమిలే యంత్రాంగము అనేది ఉంటుంది. సో apparatus మనం అరిస్టాటిల్ లాంటర్న్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో they are absent in heart arches. They are present only in, the sea urchins. Heart arches లో ఇవి ఉండవు. Development includes Echinopluteus larvae. So example, Echinus sea urchin. So this is sea urchin structure. Echinocardium, heart urchin. Echinodiscus, ఇది Echinodiscus. Sand dollar, Clypeaster, cake urchin. Common names అన్ని పట్టి పట్టండి. So this is Aristotle lantern. Okay, with the teeth and all those. Here also teeth. Okay, so Holothuridia. Okay, Holothurian water polyp or sea cucumber. Holothurians are commonly called as sea cucumbers. Sea cucumbers అని పిలుస్తాం. బాడీ వాల్ ఈజ్ లెదరీ. ఎట్లుంటుందంటే మన స్కిన్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, సో కొరియేషియస్ టైప్ ఆఫ్ బాడీ వాల్ ఉంటుంది. అండ్ డెర్మిస్ కంటైన్స్ లూజ్ స్పిక్యూల్స్. ఓకే, సో ఆర్మ్స్, స్పైన్స్ అండ్ పెడిసిల్లేరియా ఆర్ ఆబ్సెంట్. వీటి లోపల ఆర్మ్స్ ఉండవు, స్పైన్స్ ఉండవు, పెడిసిల్లేరియా కూడా ఉండవు. సో మౌత్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై retractile tentacles. Okay, mouth is surrounded by retractile tentacles. So modified tube feed useful for feeding.
So then madreporite is internal. Okay, that occurs in coelom. But anyway, అవసరం లేదు. Okay, anyway, madreporite is internal. Respiratory organs are a pair of respiratory trees. Respiratory trees అనేటువంటి వీటిలో respiratory organ. Development is indirect and includes auricularia larva. So example, holothuria, synapta, and thyol. Okay, so these are the three examples for the holothuria. వీటన్నిటిని కూడా సీ కుకుంబర్స్ అనే పిలుస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ది సీ కుకుంబర్స్. సో దెన్ వాటర్ వాస్కులర్ కెనాల్. సో దిస్ ఇస్ వాటర్ వాస్కులర్ కెనాల్. ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా 5 ఆర్మ్స్ లోకి 5 బ్రాంచెస్. దీన్ని రేడియల్ కెనాల్ అంటాం. ఇది రేడియల్ కెనాల్, ఇది ఒక రేడియల్ కెనాల్, ఇది ఒక రేడియల్ కెనాల్, ఇది మొత్తం 5 రేడియల్ కెనాల్స్ అనేటువంటి 5 ఆర్మ్స్ లోకి అవి చొచ్చుకుపోతాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ విత్ ఇన్ ది 5 arms of the body of sea stars. Okay, and this all joining canal is called ring canal. Okay, yeah, ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి మనం madreporite అంటున్నాం కదా. సో దిస్ ఈజ్ madreporite అనేది ఒక జల్లెడ లాంటి స్ట్రక్చర్, అది సీమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సో దట్ ఫిల్టర్స్ ది వాటర్. సో వాటర్ అనేది జనరల్ గా సో మౌత్ నుండి madreporite లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, లేదా సమ్ టైమ్స్ madreporite నుంచి మౌత్ లోకి వెళ్ళొచ్చు కొన్ని యానిమల్స్ లోకి. ఎనీవే, ఇది మనకు బయటకు కనిపిస్తుంది. సెంట్రల్ డిస్క్ లో madreporite అనేది కనిపిస్తుంది. దాని కింద కొంచెం ఉబ్బిన భాగం ఉంటుంది, దాన్ని యాంపుల్లా అంటాం. ఈ యాంపుల్లా అనేది స్టోన్ కెనాల్ లోకి తెచ్చుకుంటుంది. స్టోన్ కెనాల్ లోపలి ఇన్నర్ లైనింగ్ అనేది కాల్షియం కార్బోనేట్ తో ఏర్పడింది కాబట్టి దాన్ని స్టోన్ కెనాల్ అని పిలుస్తాం. స్టోన్ కెనాల్ అనేది సో రింగ్ కెనాల్ కి ఏదో ఒక ప్లేస్ లో సో ఇట్ ఓపెన్స్. ఓకే, సో దెన్ ప్రతి ఈ యొక్క వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ ప్రతి రేడియల్, ఇది రింగ్ కెనాల్, ఇవన్నీ రేడియల్ కెనాల్. ప్రతి రేడియల్ కెనాల్ కి మళ్ళీ బ్రాంచ్ లైక్ ట్రాన్స్వర్స్ branches are seen from the radial canal. Okay, so each branch possess one pair of tube feet అంటాం. ఇప్పటి వరకు ట్యూబ్ ఫీట్ అంటే ఏంటో అనుకున్నా. సో ట్యూబ్ ఫీట్ అనేది సో ఇట్ కంటైన్స్ సో 3 structures, bulbous part ampulla, so the that collects water from these radial canals. Okay, so here మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే యాంపుల్లా, పోడియం అండ్ సక్కర్ అనే 3 భాగాలు ఉంటాయి. యాంపుల్లా, పోడియం అండ్ సక్కర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఇప్పుడు ఈ ట్యూబ్ ఫీట్స్ అనేటువంటివి సో దే ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 rows. ఓకే, సో ఇవి outer ట్యూబ్ ఫీట్స్, దీస్ ఆర్ ఇన్నర్ ట్యూబ్ ఫీట్స్. మళ్ళీ అవుటర్, మళ్ళీ ఇన్నర్, ఆ రకంగా ఆల్టర్నేట్ గా అవి దే ఆర్ అరేంజ్డ్. ఓకే, సో ఈ ట్యూబ్ ఫీట్ అడుగు భాగంకి సక్కర్ ఉంటుంది. ఆ సక్కర్ సహాయంతో వాటి సబ్స్ట్రేటర్ ని అతుక్కొని ఓకే, సో దే కాజ్ ది బాడీ మూమెంట్. సో దేర్ ఆర్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ sac-like structures called Tidman's bodies. సో ప్రతి ఇంటర్ రేడియస్ ఓకే, లేదా ప్రతి రేడియస్ రేడియల్ కెనాల్ కి పక్కపక్కన రేడియల్ కెనాల్ కి
మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బ్రాంచ్ లోపల వైపు సాక్ లైక్ టిడ్మన్స్ బాడీస్ అనేటువంటివి దే ఆర్ ప్రెసెంట్. ఓకే, బట్ అవి ఎక్కడైతే స్టోన్ కెనాల్ తెచ్చుకుంటుందో అక్కడ ఒకటి మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ స్టోన్ కెనాల్కి ఇటువైపు ఉన్న సో ఆర్మ్స్ని ఏమంటారంటే బైవియం అంటాం. స్టోన్ కెనాల్ ఎక్కడైతే ఓపెన్ అవుతుందో, ఓకే, సో అక్కడ తప్పి మిగతా అన్ని ప్లేస్లో ఇన్నర్ సైడ్ టిడ్మన్స్ బాడీస్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, సో హియర్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఆర్ కాల్డ్ బైవియం, ఒక పేర్ అనమాట. మిగతా వాటిని ట్రైవియం అని పిలుస్తాం. రింగ్ కెనాల్, యునో what we call the radial canal, and their branches, okay, which terminate as tube feeds. And there is another structure కూడా ఉంటుంది కొన్నిట్లో. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే పోలియన్ వెసికిల్స్ అనేటువంటిది yet to be confirmed. Okay, so there are some special ducts that enter outside the from outside the water vascular system is Polian vesicles. Okay, Polian vesicles ani. So they are present. Okay, so they causes the water pressure in the water canal system, so that helps for the movement. Okay, so these are round glandular sacs open into ring canal or in inner side. Okay, so టిడ్మన్స్ బాడీస్ అనేటువంటివి గ్లాండులర్ సాక్స్. ఇవి టిడ్మన్స్ బాడీస్ అనేటువంటి గ్లాండులర్ సాక్స్. ఓకే, సో దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ఈచ్ రేడియల్ అండ్ ఇంటర్ రేడియల్ కెనాల్ ఎక్సెప్ట్ స్టోన్ కెనాల్ రీజన్ దగ్గర టిడ్మన్స్ బాడీ ఉండవు. సమ్ బిలీవ్ దీస్ ఆర్ లింఫాటిక్ గ్లాండ్స్. కొంతమంది వీటిని లింఫాటిక్ గ్లాండ్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో సమ్ బిలీవ్ దే ఆర్ ఫిల్టరింగ్ డివైజెస్ ఏంటి టిడ్మన్స్ బాడీస్ అనుకుంటారు. బ్లాక్. ఓకే, దెన్ పోలియన్ వెసికిల్స్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా. సో ఇవి పోలియన్ వెసికిల్స్ అనేటువంటి. సో హియర్ between the radial canals. Okay, so these Titman bodies are present on each corner of the water vascular system. So Polian vesicles appear shaped bladders situated along the entire radii and open into ring canal from outside. They store water and regulate pressure. They are at basement. They are absent in ఎస్టీరియస్. ఓకే, సో ఈ పోలియన్ వెసికిల్స్ మాత్రం ఫస్ట్ చూపెట్టిన డయాగ్రామ్ చూస్తే వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ లోపల మనకి ఇక్కడ పోలియన్ వెసికిల్స్ కనబడుతున్నాయి, ఇక్కడ లేవు. సో ఆస్టీరియాస్ లో ఉండవు పోలియన్ వెసికిల్స్. వెరాస్ ఇన్ అదర్ సీ స్టార్స్ లో పోలియన్ వెసికిల్స్ అనేటువంటి క్లియర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, so then they regulate the water pressure during walking. So radial canals, the ring canal gives off radial canal. Okay, ring canal gives out radial canal in each arm up to tip. Okay, so మనకు తెలుసు రేడియల్ కెనాల్ అనేది ప్రతి ఆర్మ్ ఉండే ప్లేస్ లో ఒక రేడియల్ కెనాల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది రింగ్ కెనాల్ అనేటువంటిది. ఓకే, సో
radial canal. Okay, so lateral canals. Each radial canal, ప్రతి ఒక్క radial canal ఏం చేస్తుంది? So gives out two series of narrow lateral podial canals. These are alternatively arranged. Okay, so each lateral canal open into a tube foot with a valve. Okay, ప్రతి radial canal అనేది open into a tube fit with a valve. Then tube feet. There are two double rows of tube feet in each arm. So it has three parts, ampulla. Okay. So ఇక్కడ మీకు కనిపించేది ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ampullae. So and ఇది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క 2 feet. కొన్నేమో దగ్గరికి ఉంటాయి, కొన్నేమో దూరం ఉంటాయి. కాబట్టి 2 rows of tube feet అని పిలుస్తాం. సో ampullae, neck and వాటి యొక్క basal point. Okay, it contains suckers that helps in walking. Yeah, ampullae podium sucker. Water vascular system works like a hydraulic system. So that facilitates locomotion. ఇది మెయిన్గా locomotion కి, ఇంకా సో ఫుడ్ క్యాప్చరింగ్ కి, రెస్పిరేషన్ కి హెల్ప్ చేస్తుంది. బట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ locomotion. So larval forms. Okay, so that is about the Echinodermata. And last phylum is Hemichordata, which means half chordates. So this is a single example of Hemichordata called Belanoglassis. So its body is divided into proboscis, collar, and tongue, trunk. So these are the parts. Hemichordata was earlier considered as subphylum under the phylum Chordata, but now it is a complete. It is considered as a separate phylum. It's a minor phylum. The phylum consists of a small group of worm-like marine animals. They are bilaterally symmetrical, triple blastic, and coelomate. Okay, they are bilaterally symmetrical, triple blastic, and coelomate animals. The body is composed of anterior proboscis and a collar, and a long trunk with the trunk. So a median buccal diverticulum. This is important. Buccal diverticulum. So present. So which is present at the back of the animal, buccal diverticulum. So దాన్నే మనం స్టోమోకార్డ్ అని కూడా పిలుస్తాం, బక్కల్ డైవర్టిక్యులం. చాలా రోజుల వరకు ఈ యొక్క బక్కల్ డైవర్టిక్యులంనే నోటోకార్డ్ గా భావించారు కాబట్టి సో ఈ యొక్క హెమికార్డేటను కార్డేట్ లో చాలా వచ్చారు. బట్ తర్వాత ఏం తెలిసిందంటే అది బక్కల్ క్యావిటీ కాదు, బక్కల్ డైవర్టిక్యులం లేదా స్టోమోకార్డ్ అని తెలిసి దాన్ని సెపరేట్ చేశారు కార్డేట్ నుంచి. సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆఫ్ ఓపెన్ టైప్ అగైన్, సో విత్ ఏ డార్సల్ హార్ట్. Respiration takes place through paired gill slits opening into the pharynx. Proboscis glands act as excretory organ. Proboscis glands and excretory organs ga panichestayi. Development is indirect. You by heart the name. Tarnaria larva, very very important. Tarnaria larva. Okay, so then classification, it includes enteroneustia and pterobranchia, two classes. Enteron, gut, neustas, breather. So gut breather, maybe alimentary canal, maybe helps in respiration. They are commonly called as acorn worms. They are burrowing type. నేలపై అవి burrows చేస్తూ అందులో దాక్కుంటాయి. So development includes a free swimming Tarnaria larva.
So, okay, so this is very, very important. Remember, example for interior Musta are Velno glasses and Tychodera, proboscis collar, trunk. And then Pterobranchia, second class, feather. So feather-like gills are present. So that's why the name. They are sedentary, colonial. Okay, example, Rhabdophora is a colonial. So, and the tube-dwelling animals. So these are, tube-dwelling animals. So example, Rhabdophora, cephalodiscus అనేటువంటి examples. So that's about the total invertebrata. So there is a small topic in the, you know, what we call Echinodermata. That is larval forms of Echinodermata. I'll write here larval forms of Echinodermata. So this is another topic actually. సో ఇది మాత్రం బట్టి పట్టండి మిగతా మీకు గుర్తున్నా లేకున్నా Asteroidea larva are Bipinnaria and Brachyolaria. Ophiuroidea larva is Ophiofluteus. Echinoidea larva is Echinopluteus. Holothuriidea larva is Auricularia and Doliolaria. Crinoidea larva is Doliolaria. So these are different types of larval forms. So వీటన్నిటికి డైప్లూరులా అనే ఒక లార్వా కామన్ యాన్సెస్టర్ లార్వాగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను ఓన్లీ 2 or 3 పాయింట్సే చెప్తాను. ఓకే, సో లేకపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో హియర్ బైపిన్నేరియా. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లార్వల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ Asteroidea, class Asteroidea. Okay. So it is bilaterally symmetrical, free-swimming larva. Okay. The pre-oral region is elongated, post-oral region is broad. Okay. It possesses, is important, 2 ciliated bands. One is pre-oral and post-oral bands. So the anterior end of Arpintra develops as mouth, whereas the blastopore becomes anus. Okay. So there are 2 posterolateral arms, post-oral arms 2, posterodorsal 2, anterodorsal 2, preoral arms 2, ventromedian arm 1, dorsomedian arm 1. So dorsomedian arm 1, ventromedian arm 1. Okay, so 9th one, preoral arms 2. Next, dorsolateral arms 2. Okay, and this is the mouth. This part is mouth and posterodorsal arm. So ఇవి 2 ఉంటాయి. Then 5th one is stomach. So this is anus. Posterolateral arms 2 ఉంటాయి. Okay, ventromedian arm ఒకటి ఉంటుంది. Preoral arm 2 ఉంటాయి. Preoral arms ఇవి 2. Okay, post-oral arms. యాక్చువల్గా post-oral arms అనేవి, yeah, so these are post-oral arms 2 ఉంటాయి. So this is Bipinnaria larva. Next one is Brachyolaria larva. So this is the second larva. Okay, Bipinnaria is the first larva of, what we call the Asteroidea. Anyway, 3, this is transformed by Brachyolaria. Brachyolaria. So this name is not, this is, okay. The heading. So Bipinnaria larva. Next one is
దీనికి 3 additional arms are present on this larval form, which are known as branchiolarian arms. Okay, these help larva to adhere with substratum. Branchiolarian arms తో the substratum కి attach అవుతుంది. The three these arms are and branchiolarian arms అనేటువంటి neither ciliated nor have calcareous rods. The 3 short arms are at preoral lobe, one median, 2 lateral arms. Okay, so the rest arms degenerate and become long, narrow, slender. It is converted into a young starfish, okay, branchiolaria. This detaches and it starts free mode of life. See, ఒకటోది ఇక్కడ వన్ పేర్ ఆఫ్ బ్రాంకియోలేరియన్ ఆర్మ్స్ అనేటువంటి అడిషనల్గా అవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ అదెసివ్ డిస్క్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ ప్రీ ఓరల్ మౌత్ ఈస్ మిగతా అన్ని సేమ్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వన్ పేర్ అక్కడ క్లియర్గా లేదు డయాగ్రామ్. ఇవి బ్రాంకియోలేరియన్ ఆర్మ్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఒక అదెసివ్ డిస్క్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇది మౌత్, ఇక్కడ యానస్ అనేది ఉంటుంది. The eighth one is anus. Okay, so this is intestine and this part is stomach. Okay, sixth one, esophagus. Okay, so that is about the branchiolaria, that is that metamorphose into adult. Then third one is Ophiofluteus larva. So this is Ophiofluteus larva. It is larval form of Ophiuridia. అదొకటి గుర్తుండాలి మనకి. This is free swimming bilateral symmetrical form having a సింగిల్ సీలియేటెడ్ బ్యాండ్. ఇందులో ఒకటే సీలియేటెడ్ బ్యాండ్ ఉంటుంది. ఇట్ పొజెసెస్ లాంగ్ ఆర్మ్స్ విత్ సీలియేటెడ్ బ్యాండ్స్ ఎట్ ద మార్జిన్. Has 2 anterior lateral, 2 postoral, 2 posterior dorsal and 2 posterior lateral arms. సో ఇంతకుముందు లాగానే సో మనం చెప్పుకున్న అన్ని ఆర్మ్స్ దీనికి ఉంటాయి. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ posterior lateral arms are the longest and direct forward. Okay, so here you can see posterior lateral arms అనేటువంటి longest. Okay, free swimming larva metamorphose into serpent star or Ophiothrix. Okay, so which sinks into the bottom to begin as an adult existence. So that is Ophiopluteus larva. And Echinopluteus larva is the larva of Echinidia. It is a free swimming. Okay, it resembles Ophiopluteus larva. So where the only difference is that it has more arms. The larva shows ciliated bands which are developed into arms. So adult fully developed larva consists of 6 arms supported by calcareous rods. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Anyway, ఇవన్నీ arms. Okay, anus, intestine, echinus, rudiment, third one. This is postoral arm. This is postoral arm. So ఇవన్నీ almost same arms. Okay, so anterior lateral, posterior lateral, dorso median. Okay, so మొత్తానికి 6 arms ఉంటాయి. Posterior lateral arms are very short and directed outwards or backwards. Posterior. It's not clear here. Anyway, so you remember these 2 points. Echinopluteus larva is larva of Echinidia. Okay,
So it almost resembles a Fibrotis larva, but it contains more arms, and it contains overall 6 pairs actually. Okay, so that is Echinodermata larva, and then Auricularia larva. This is very important larva. So it is considered as ancestor of chordates గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. It is the larva of Holothuridians. Okay, so then it is a transparent free swimming pelagic larva of about small size. Arms అనేటువంటి ఉండవు ఇలా. Okay, ciliated bands are well developed. It swims about by a ciliated band which forms preoral loop and an anal loop. C. Arms అనేటువంటి ఆల్మోస్ట్ రెడ్యూస్ అవి ఉంటాయి. ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడేటివి మనకి యానస్ ఒకటి, మౌత్, దిస్ ఈజ్ స్టమక్. Okay, pharynx, all these are the. Okay, so anyway, Auricularia larva is considered as chordates are originated from this larva, according to Gerstrom. Okay, you remember this part. Alimentary canal is well developed, which opens with mouth and ends in anus. ఇక్కడ మనం ఒకటి ఏం గుర్తుంచుకోవాలంటే ఆర్మ్స్ అనేటువంటివి ఉండవు, సీలియేటెడ్ బ్యాండ్స్ అనేటువంటివి బాగా ఉంటాయి. That's all. Okay, so that is Auricularia larva and Doliolaria larva, last one. So Holothuridia యొక్క సెకండ్ లార్వా పేరు Doliolaria larva. Okay, it is a transitional stage from Auricularia larva to adult. Okay, so it is barrel shape, ఒక barrel లాగా అనిపిస్తుంది. Okay, so many 1, 2, 3, 4 ciliated bands ఉంటాయి. Okay, yeah, it is barrel shaped. A continuous ciliated band which breaks into 3 to 5 flagellated rings. So 1, 2, 3, 4 flagellated rings ఉన్నాయి ఇక్కడ. Okay, so these are apical cilia. Okay, yeah, apical sensory బ్యాండ్ అది. ఓకే, సో హియర్ అది కంప్లీట్గా బ్యారెల్ షేప్లో ఉంటే యూ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ Doliolaria larva. ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ Holothuridial organisms. ఓకే, మౌత్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్ టు యాంటీరియర్ అండ్ యానస్ టు పోస్టీరియర్ పోల్. ఓకే, సో ఈ స్టేజ్లో మౌత్ అనేది యాంటీరియర్కు, సో యానస్ అనేది కంప్లీట్గా పోస్టీరియర్ రీజియన్ రీచ్ అవుతుంది. Metamorphosis is gradual, during which it acquires 5 tentacles ని ఇది అక్వైర్స్ అంటే 5 tentacles అనేటువంటివి ఫామ్ చేసుకుంటుంది. సో అందుకే దీన్ని పెంటాక్యులా అని కూడా పిలుస్తారు. ఓకే, సో Doliolaria larva is another name is pentacula. Okay, so that's enough. కొన్నిసార్లు Auricularia larva అనేది లేకుండానే డైరెక్ట్ Doliolaria larva ఫామ్ అయ్యి అడల్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, Holothuridians లో. ఎనీవే, యూ బై హార్ట్ ద నేమ్స్ అండ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇట్. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్ అండ్ మళ్ళీ 9:30కి ఒక క్లాస్, ఒక కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఎకాలజీ
ఒక 50 పాయింట్స్ అన్న రాసి మీకు ఎకాలజీ క్లాస్ తీసుకుంటాను లాస్ట్ క్లాస్.